plus c. Because when we, okay, let's say u is equal to ln x, okay, du over dx, we will get 1 over x. Okay, when we differentiate ln x, we will get 1 over x. Okay, so what's the relation between 1 over x and ln x here? Okay, we already know. Okay, for the integral should be there is a dx here. Okay, then what should you do? You can, this one you can multiply by dx, or you can move dx to other side. Okay, let's say here du dx here is equal to 1 over x dx. Okay, so kita nak tahu 1 over x dx ni apa? So you can change the position. So we get 1 over x dx is equal to du dx here. Okay, so this one when both, okay, side there exists a dx, you can, okay, write the integral. Okay, so this one can be cancelled. So you get this one 1 over x dx is equal to integral du. What's the u? U is equal to ln, apa ni u? D ln x. Betul ke D ln x? Betul. Ln x plus c. So integral 1 over x dx is equal to ln x plus c. Okay. So we want to find the integral of 1 over x dengan integral 1 over ax plus b dx here. Okay, nampak ni? Bila kita ln, kita akan dapat 1 over ax plus b. A ni datang pada mana ni? Datang pada mana? Ainun Syamina. A. Where is come from A? Daripada mana A ni? Bila kita differentiate ax plus b. Kenapa nak differentiate ax plus b? Because of? Kenapa? Differentiate ln ax plus b plus c is equal to a over ax plus b. Kenapa kena differentiate ax plus b ni? Akmal Azim. Mana Akmal Azim? Saya, madam. Kenapa ada a ni? Differentiate ax plus b. Kenapa nak differentiate ax plus b? Sebab differentiate dalam dia. Dalam function ni, okay? So that's why you have to differentiate ax plus b, okay? Kalau kita ada function, kita dah ada function ln ni, okay? Ln u, let's say ln u, okay? U pula ada function dia sendiri. So you have to differentiate, okay, in the function, okay? So maksud function tu kena differentiate lagi sekali, okay? Mula-mula you kena differentiate ln dulu. Bila you differentiate ln, you dapat 1 over ax plus b. Then you have to differentiate ax plus b. Kenapa ax plus b? Sebabnya adalah function dalam function. Okay, so that's why you get the a over ax plus b. Okay, so here, okay, d dx ln ax plus b, okay, is equal to ax plus b. Okay, so sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari integral 1 over ax plus b. Okay, so mana 1 over ax plus b? So this one. Dapat a ni macam mana? Kita boleh rearrange balik semula. Which is you have to make sure this one become a subject. Ax plus b is equal to d dx ln ax plus b. Kan? So nak cari integral, dia kena ada dx. Betul tak? So how to make sure dx? Okay. You can, okay, multiply both sides with the dx here. So you will get ax plus b dx is equal to d dx ln ax plus b dx. Bila dah ada dua-dua dx, then you can buat apa? Integral. Okay. So this one we consider as a coefficient of the function. Bila coefficient of the function, coefficient kita boleh keluarkan, which is a integral 1 over ax plus b dx is equal to, so this one can be cancelled, right?
So you will get D ln AX plus B. Okay. Next, what should you do? This one, bila you integral, you akan dapat function itself. So you get A integral 1 over AX plus B. Dx is equal to ln AX plus B plus C. Kita nak A ni tak? Tak nak. So you have to move the other side. So you will get 1 over AX plus B. Dx is equal to 1 over A ln AX plus B plus C. Capital C here. So this is our answer. Sama tak? Sama, right? So sekarang ni kita dah tahu integral 1 over AX plus B dx is equal to 1 over A. 1 over A here. So bila differentiate, dia dah dekat atas kan? Bila differentiate kat atas. So bila integral, dia jadi dekat bawah. So sekarang kita nak cari integral 1 over X dx daripada mana? Daripada 1 over AX plus B. How? So if A is equal to 1 and B is equal to 0. So you have to substitute. Bila you substitute, you akan dapat apa ni? 1 over X. Because B is equal to 0, right? So dx is equal to 1 over A apa A? 1. Ln 1x plus 0 plus C. So 1 over 1 you get 1. So integral 1 over x dx is equal to ln x plus C. Clear? Faham tak? Faham, madam. Faham So I proceed this one. Note integral ax plus b and dx is equal to ax plus b and plus 1 and plus 1 a plus c here. When n not equal to negative 1. What happen when n equal to negative 1? It will become to 0. Denominator cannot be equal to 0. So this one is a solution. Kalau you boleh hafal, you hafal. Kalau you tak hafal, you kena faham konsep. But the important is understand the concept here. So this one. Macam nak buat ni? Integral 4 over 2 minus 3x to power of 5 dx. Kenapa kena keluarkan 4 dekat luar? Amirul Hakim. Siapa jawab tadi? Siapa nak jawab tadi? Kenapa keluarkan 4 dekat luar? Yes? Because of? Rule. Rule? Rule yang mana satu? Which rule? Rule yang mana satu? 1, 2, 3, 4. Rule 3. Rule 3. Kenapa rule 3? There is a coefficient of fx. Coefficient we consider number lah. So sekarang ni kalau dia punya function ni, dia punya coefficient is equal to 4. So that's why you have to move 4 outside the integral here. So we get 1 over 2 minus 3x to the power of 5. Next, why you have to move 5 to upside here? Kenapa? Amal Zulkarnain. Sebab apa? Sebab nak integrate. Kenapa nak integrate kena letak kat atas? Kat bawah tak boleh integrate. Boleh tak? Kita tak nak letak kat atas. Tak kat bawah je. Boleh tak? Tak. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kalau apa kalau? integral kuasa turun bawah. Integrate kuasa turun bawah. Mana integrate kuasa turun bawah? Yang negatif 5. Negatif 5 ni. Bila integrate, dia punya kuasa kat bawah. Negatif 5 tambah 1. Kalau kita nak buat kat bawah je boleh tak?
Boleh tak? Kalau kita tak nak naik ke atas, kita nak bawa ke bawah je. Tak boleh kot. Tak boleh kot. Kenapa tak boleh kot? Boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah pun. Tapi sebab kita dah terbiasa untuk settlekan yang atas. Tapi kalau kat bawah, what happen kalau kat bawah? Kalau kat bawah kita kena tambah ke? Kita kena Kena tambah. Nampak ni? Sebab akhirnya dia akan kat bawah juga kan? Dia punya function ni kan? Sebab apa kita naik atas? Untuk mudahkan kerja kita. Okay, to make easy. Okay. So, to make it easy, you can move to the other side for the power. Okay, kalau kita move to the other side, daripada 5 dia jadi negatif 5. Okay, so what should you do? You have to integral, okay, this function. Macam nak integral? This one, like this one, right? And plus 1, which is a negative 5 plus 4, plus 1, we get negative 4. Okay, next, this one is the power. Okay, negative 5 plus 1, you get negative 4. Okay, next. Negative 3, daripada mana negative 3? Daripada A. A ni apa? A ni adalah coefficient of X, which is a negative 3. Bila you dah dapat, you kena rearrange balik. Okay, negative power, you have to move to the downside, you get the positive power. Okay. Other ways to solve this problem? Ada tak solution lain kita nak buat? Integral 4 to minus 3x to power of 5 dx. Okay. So this one by using this formula. Okay. This formula kalau you hafal. Kalau you tak hafal macam mana? You kena faham konsep, which is a 4, 1 over 2 minus 3x. Okay. To power of 5 dx here. Okay. So then what should you do here? You kena buat apa? Kalau you tak ingat formula. Macam mana nak solve this problem? You boleh let u is equal to 2 minus 3x. So du dx is equal to negative 3. Okay, differentiate u respect to x. Okay, look at here. There exists a dx here. So you have to make sure dx a subject. So du over negative 3 is equal to dx. Okay, maksud sekarang ni dx kita ni sama dengan negative 1 over 3 du. Okay, lepas tu buat apa? You kena gantikanlah ni. So, 4 integral 1 over u to power of 5 du negative 3. Kenapa du negative 3? Sebab dx ni kita dah tukar kepada terms of u. Kenapa terms of u? Sebab kita dah tukar u kat sini. Okay, so this one consider as a apa ni? Coefficient lah. So, negative 4 over 3. 1 over u to power of 5 du. Okay. Sebelum ni, kita tahu integral 1 over x dx is equal to apa? Ln x. So, yang ni ln x ke? Tak, bukan ln x. Kenapa? Bukan ln. Sebab ada power of 5. Okay, so kalau ada power of 5, so what should you do here? Like this one, you have to move other side. So, we get u negative 5 du. Okay. Next, this one you have to use the rule. Rule mana satu ni? Rule mana? Second rule. Right? So, this one, second rule. Sebab kita punya u to power of negative 5 du. So, kita punya n ni adalah negative 5. Okay? Next, what should you do here? You have to solve this problem. Okay? Negative 4 over 3. This one u negative 5 plus 1. Negative 5 plus 1. Plus c. Kenapa c? Because this one is indefinite integral. Okay. So, this one you have to do the bracket. So, negative 4 over 3. This one u negative 4. This one negative
negative 4 plus C here. Okay, so this one can be cancelled, right? So you will get 1 over 3 U negative 4 plus C. Okay, C still C, walaupun kita darab negative 4 over 3 multiply by C, you can dapat negative 4 over 3 C, right? But for the general form, for the constant, you have to write C only. Okay, so this one become 1 over 3 U to power of 4 plus C. Kita nak U ke? No. We want to, okay, in terms of X. So you have to, okay, substitute back. Okay, 1 over 3. Apa dia punya U tadi? 2 minus 3X to power of 4. Plus C. Sama tak? Sama. Yang mana lagi senang? Depends. Okay. This one kalau you ingat formula, then you can write directly. Kalau you tak ingat formula, you have to use this part. Okay. Clear? Faham tak? Faham eh? Okay, good. Okay, so this one, okay. Kalau dalam bentuk apa ni? Dalam bentuk power of 5 here. Okay. How about this one? Okay, integral f prime x divided by fx dx is equal to ln fx plus c. What do I understand about this statement? Arif Hafizi. Mana Arif Hafizi? Apa you faham? Kenapa dia boleh ada ln kat sini? Kat sini tak ada ln kan? Nampak ni? Kat sini tak ada ln. Kenapa kat sini ada ln? Yes, ada Hafizi? Kenapa ada f prime x kat sini? Differentiate. Differentiate. Kenapa nak differentiate? Pasti. Tak pasti. Tak pasti. Okay. So this one, okay, f prime x ni maksudnya, okay, bila you differentiate kat bawah, denominator, you will get, okay, differentiate of the fx, derivative of fx, okay, dx. So this one, dia punya konsep, okay, integral f prime x divided fx dx is equal to ln fx plus c. So this one sama juga macam atas. Kalau you remember the formula, then you can proceed. Macam mana kalau you tak ingat formula? You have to, okay, understand the concept. Okay, look at here. Kenapa dia ln kat sini? Kita tahu integral 1 over x dx, you will get ln x plus c. So this one is the, okay, basic concept that you have to know. Okay, kalau 1 over x mesti jadi ln x. Tapi kalau 1 over x squared, dia takkan jadi ln x. Sebab apa? Sebab power of 2. Bila power of 2, dia akan guna rule number 2. Rule number 2 macam mana? X negative 2 dx. So this one you can, okay, integral x power of negative 2 by negative 2 plus 1 divided by negative 2 plus 1. Okay, so this one is rule number 2. Tapi kalau 1 over x dx is equal to ln x. Okay, so this one. Kenapa kat sini dia beri ln? Okay, look at here. Okay, yang ni kita boleh excuse. Sebab yang ni just untuk remember lah kalau you boleh remember. Okay, untuk konsep, okay, so this one integral di 2x over x squared plus 1 dx. Okay, you boleh buat juga macam ni. Okay, let u. Okay, tapi kita nak let u macam mana? Nak let u 2x ke x squared plus 1? You kena let u yang mana dia punya power akan decrease. Kenapa akan decrease? Sebab kita nak eliminate. Okay, nak guna eliminate. Let's say, this one let u is equal to x squared plus 1. Okay, so you have to differentiate. Kenapa nak differentiate? Sebab kita tahu okay, differentiate dengan integration there is a relation. Okay, so du dx is equal to 2x here. Okay, look at here. There is a dx here. So you have to make sure dx has a subject. So du over 2x is equal to dx. Dapat daripada mana-mana? You kena
Inilah rearrange. Okay, means that our dx is equal to du over 2x. Right? Okay. Then, what should you do here? You have to write back this question. Okay, 2x. This one, we already let u, right? So, you have to write u here. Dx is equal to du over 2x here. So, this one can be cancelled, right? Okay, so you get 1 over u du. Okay. So, 1 over u du. Sama tak konsep yang ni? Sama. Okay. Sebab yang ni 1 over x. So, this one 1 over u. Okay. Automatically, we know that 1 over u du is equal to ln u plus c. Kita nak u ke? No, we want x. Okay, so you have to substitute back. Okay, u as a x squared plus 1 plus c. Okay, dapat tak? Faham Okay, ni you kena faham konsep. This one you need to remember. Right? Okay. Understand? Asma, do you understand? Yes. Yes. Okay, good. So this one sama juga. Okay, you have to let u is equal to 1 minus 3x squared here. Okay. So then you have to differentiate respect to x, you get negative 6x. You have to make sure dx as a subject, so you akan dapat negative 1 over 6x du. Okay, masukkan balik 2x divided by du. Okay, negative 1 over 6x du. So x can be cancelled, this one. Okay, you will get negative 1 over 3, 1 over u du. Okay, integrate this one, you get negative 1 over 3 ln u plus c. Okay, substitute back u, what's the u? 1 minus 3x. So, negative 1 over 3 ln 1 minus 3x squared plus c. Sama tak? Sama. Okay, so sekarang, I want to ask you, why this one use the modulus? Look at here. This one modulus, right? Why this one use the bracket? What's the difference? Bracket and modulus. Azwa Alia, can you explain why this example use the modulus, not bracket? The second one use the bracket, not modulus. Fahan Amir? Kenapa yang tu? Yang B tu kena pakai modulus, tak pakai bracket? Kenapa yang A tu kena pakai bracket, tak pakai modulus? Sebab nak jadi positif. Siapa nak jadi positif? A ke B? A? Are you sure? Answer for A, ln bracket x squared plus 1 plus c. Answer for B, ln modulus 1 minus 3x squared plus c. Halimatul Sa'diyah. Yes? Yeah? Why B we have to use the modulus, not bracket? Can we use modulus for B and for A? Can we use a bracket for B? Can. Can? Which can? Oh, tak boleh.
Apa yang tak boleh? I don't know. Okay, look at here. Okay, let's say our x is equal to 10. Okay, this one. So when you substitute here, ln 10 to the power of 2 plus 1. This one become ln 101, right? How about this one? Ln 1 minus 3. 10 to the power of 2, right? So this one is equal to apa ni? Ln apa ni? 10 to the power of 2 is equal to 100. Multiply by 3. 1 minus. Berapa jawapan ni kat sini? Kat sini apa jawapan dia? Negatif 299. Negative 299. Okay. So, can you solve ln negative 299? No. No, right? Okay. Ln cannot be equal to negative. Okay. So, that's why you have to, include modulus. Because this one become positive. Always positive. Okay. So, you have to check, whether your answer, will be give the positive value or negative value. Okay. Clear? Understand so far? Yes, madam. Okay, good. Okay, this one example. Evaluate 1, 2, 3, 4, 5, 6. Which one you think that difficult? Yang mana you rasa susah? Mana? Husna Insyirah. Yes, betul. Yang mana kat sini you rasa susah? Nak tanya ni. Tiga kot. 3 kot. Okay, 3. Kita tengok 3 Sebab yang lain senang, kita tengok 3 je. Okay. So, this one. Okay, 3. 3 as a coefficient. So, when coefficient, you have to, move outside the integral. Okay. So, you will get 1 over 2x minus 1. Okay, so how? Why you get the ln 2x minus 1? Okay, because we know that, this one kalau you guna rumus, directly you akan dapat ln 2x minus 1 over 2. Or, you can let u is equal to 2x minus 1. Kenapa kita nak let u? Sebab kita nak samakan integral 1 over x dx is equal to ln x plus c sama dengan 1 u du is equal to ln u plus c. Okay. Tapi u kita ni adalah term 2x minus 1. Okay. So, you can let u is equal to 2x minus 1. Okay. Du dx is equal to 2. Du divided by 2 is equal to dx. So, that our dx is equal to du over 2. Okay. So, 3 integral 1 over 2x minus 1 ni apa? U. Dx kita adalah du over 2. Right? So, 2 as a coefficient here. So, you can move outside integral 3 over 2, integral 1 over u du. Okay? So, we already know that integral 1 over u du is equal to ln u plus c. Right? Then, you can substitute back u is equal to 2x minus 1. So, 3 over 2 ln 2x minus 1 plus c. Okay, yang ni kenapa dia bracket dekat bukan modulus? Muhammad, mana ni? Maisarah. Mana Maisarah? Saya. Kenapa kat situ bracket bukan modulus? Sebab apa? Sebab dia dah first tu. Sebab dia apa?
Sebab dia dah positif X dia. Dia dah valid X dia. Macam mana you tahu valid X dia? Ha? Ha. Sebab apa? Sebab 2X. 2X? Ah. 2X apa 2X ni? 2X ni lagi besar daripada 1 ke 2X lagi kecil daripada 1? Ha? Tak tahu. 2x lagi besar. 2X lagi besar daripada 1. Okay. So sekarang ni, maksudnya apa? Okay. Sebab kita tahu law ni dia tak boleh negatif kan kat sini kan? So automatically we know that 2x greater than 2x minus 1 greater than 0. Okay. Maksudnya sekarang ni ln kita ni mesti greater than 0. Okay. Bila lagi besar pada 0, so we know that 2x greater than 1. So 2x greater than 1, you masukkan nilai x ni, okay, you akan lagi dapat lagi besar daripada 1. So that's why, okay, you dapat, you kena buat bracket. Okay. Clear? So far, any problem? Marsha Iman. No problem. Okay. 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 So sekarang ni, so this one yang ni buat apa? You kena expand. Okay. Expand. Lepas tu you solve the problem like usual. Okay. Kena guna apa ni? Kena guna rule number 1 and number 2. Okay, so proceed integration of trigonometric function. Okay, what do you understand about integration of trigonometric function? Muhammad Alif. Mana Muhammad Alif? Yes, madam. What do you understand about integration of trigonometric function? Melibatkan sin dan cos. Sahaja. Lagi Apa yang lagi? kalau integrate cos x akan jadi negatif sin x. Lagi? Itu je. Tu je. Ha. Okay, trigonometric function ni dia ada dua je ke? Sin dengan cos saja ke? Tak Dia ada function-function trigo yang lain. Apa function trigo yang lain? Ada tangent, ada secant, ada cotangent, macam-macam lah. Okay, tapi untuk general form, maksudnya yang dah biasa kita guna adalah sin dengan cos. Okay, so look at here. Differentiate sin x equal to cos x here. Okay, look at here. So differentiate sin x, you akan dapat cos x. So kita tahu differentiation dengan integration there is a relation between them. So how? So this one the sin x is equal to cos x, okay, dx. Okay, so you have to cos x dx is equal to the sin x. Okay, bila ada dx kat sini, then you can use the integral. Okay, so this one become, this one we get sin x plus c. So integral cos x dx, you akan dapat sin x plus c. How about this one? Okay, differentiate cos x is equal to negative sin x here. Okay. Next, what should you do? You have to multiply dx both sides. You get negative sin x dx here. Okay. Sin dx is equal to integral d cos x. Betul tak? So this one sin x dx is equal to apa ni?
Di cos Cos kan? Okay. So, dapat cos X plus C. Tapi kita nak sin. So, negatif ni you have to move to the other side. So, that's why you get, okay, integral sin X dx is equal to negative cos X plus C. Kita dapatlah ni. Okay. So, macam mana kalau ada ni? Power of n. Okay. Bila n is even integer. What do I understand about even integer? Muhammad Alif Haikal. Muhammad Alif Haikal. What do I understand about even integer? Ya saya. Even integer ni maksudnya apa? Negatif 2, negatif 4, negatif 6. Negatif 2, negatif 4, negatif 6. Kenapa negatif 2, negatif 4, negatif 6? Dia genap tapi dia integer. Dia negatif lah. Ya ke? Ya kot. Integer ni positif ke negatif? Negatif. Mana you tahu? Saya macam ingat-ingat time sekolah tu macam tu. Ya ke? Integer ni dia ada dua Integer dia ada dua. Satu positif, satu negatif. Okay. So sekarang ni soalan ni positif ke negatif ni? Positif. Positif. Okay. So kalau ada even integer, even ni apa? Genap. Okay. Double angle can be used to evaluate this function. Kalau you dapat soalan bila ada even integer dekat atas ni n ni. Okay. Maksudnya 2. Okay, ikutlah. So sekarang ni you kena solve macam mana you kena use a double angle formula. So look at here. Okay. This one is a double angle formula. Cos 2ax equal to 1 minus 2 sin ax power of 2. Okay. So sekarang ni you kena jadikan sin squared ax as a subject. You akan dapat 1 over 2 bracket 1 minus cos 2ax. Okay. Then what should you do here? Bila dah ada ni, you kena buat integral lah sebab kita nak samakan. Maksudnya, kalau you dapat soalan macam ni, sin squared ax dx, you kena guna this one. Okay. 1 over 2, 1 minus cos 2ax dx. Okay. So, this one is a trigonometric integration. Okay. Yang ni dia dah buat lah. Maksudnya apa you tahu, you kena buat, you tahu je lah. Kalau you tak tahu, you kena faham macam mana you boleh dapat sin ax over a. This one sin ax plus b over a. Okay. Sampailah semua ni. Okay. Kalau kita tahu, sebelum ni kalau kita belajar, kalau kita differentiate, a ni dekat atas. Tapi bila bila integration, a ni, coefficient of ax ni a ni, dia akan jadi bawah. Kan? Betul tak? Yeah. Any question so far? Ada soalan tak? Muhammad Amir Darwish. Mana Amir Darwish? Saya doktor. Any question so far? No doktor. Yeah. Ni yang kata guna double angle formula. Okay, kalau soalan dia sin squared, you kena guna double angle formula. Yang ni. Example 2.5. A, B, C, D, E. Boleh buat tak? Try buat dulu lah. Saya bagi 5 minit. Cukup tak 5 minit? Boleh. Okay, try buat A, B, C, D, E. 5 minit. Sekarang ni pukul berapa 11:15. So you have to start 11:20. Jawapan dah ada. Cumanya macam mana nak solve?
kan? Not yet, Doktor. Yeah. Okay. Siapa yang dah done? What medium? Siapa yang dah siap? A, B, C, D, E. Nombor satu. Oh, A dan A dah? dah. Okay, try share your solution in the Telegram group. Okay. Okay.
Okay, good. B, C, D, E. Any volunteer? Doktor, can I share? Yes, yes, you can share. Which question? B, C, D, or E? B, C, D, or E? E, okay, good.
For question B, 2x or 2x plus pi? 2x plus pi, Doktor. 2x plus pi. Okay. So you have to add 2x plus pi. Okay. The rest is correct. Good. Okay, how about C, D, E? Any volunteer? Doktor. Yeah. Hasnawi want to try. Okay, good. Want- Hasnawi. Which question, Hasnawi? He said wait. Wait, okay. You can share your solution in the Telegram group.
Hasnawi, how do you know secant integrate secant squared x you will get tangent x? Macam ni boleh tahu? Yes, Muhammad Shazwan. How do you know that integrate secant x, secant squared x is equal to tangent x? Macam mana boleh tahu? How? Okay, you said that secant squared x dx is equal to tangent x. Right? How do you know that integrate secant squared x dx is equal to tangent x? Not cotangent x. Not sin x. Not cos x. Not cosecant x. Kenapa mesti tangent x? Muhammad Faik Hilman. Mana Faik Hilman? Where is Muhammad Faik Hilman? Ya, Doktor. Macam ni boleh tahu secant squared x dx dapat tangent x? Kenapa mesti tangent x? Bukan cotangent ke? Bukan cosecant ke? Bukan cos ke? Bukan sin ke? Why? Macam mana nak tahu? Yes. Secant squared sama dengan tan AX over A. Tangent x over a. Kalau ikut formula. Kalau ikut formula. Kalau ikut understanding? Yo. Okay. Ni nak tahu nak check macam mana betul ke tak ni betul ni. Ni betul dah. Tapi macam mana kita nak tahu? Let u is equal to tangent x. So du dx is equal to tangent x sama dengan apa? Sin x divided by cos x. So this one which rule? Rule apa ni? Product rule ke? Sum and difference rule ke? Quotient rule ke? Muhammad Fawaz. Rule apa ni? Sum and product rule ke? Sum and product rule, quotient rule. So kalau nak cari du dx is equal to v u prime minus u v prime divided by v squared. Apa v kita? Cos x. Okay, ni sin x differentiate you akan dapat cos x. Minus u. U apa? Sin x. Differentiate cos you dah akan dapat negatif sin x. Divide by v squared cos squared x. So this one become apa ni? Cos squared x plus sin squared x divided by cos squared x.
So this one equal to 1 over cos squared x. 1 over cos squared equal to secant squared x. Betul tak? Okay, maksudnya apa ni? Maksudnya, okay, differentiate respect to x tangent x is equal to secant squared x. Okay, sekarang kita nak apa? Kita nak tahu betul ke secant squared x ni equal to tangent x. So what should you do here? You kena jadikan ni sebagai subjek. Okay, d dx tangent x. Okay, kalau nak integrate, okay, mesti kena ada dx. So secant squared x dx is equal to d dx tangent x dx. Right? Okay, bila dah ada barulah you boleh letak integral. So this one is equal to tangent x plus c. So integral secant squared x is equal to tangent x plus c. So betul lah. You dapat ni secant squared x dx is equal to tangent x. So this one 1 over cos kan? 1 over cos is equal to ini 1 over cos squared x. You akan dapat secant squared x dx is equal to tangent x. Dapatlah tangent x. Okay ya? Boleh? D dengan E dah siap dah belum? Dah siap belum D and E? Belum ke belum? Ke tak belum lagi? Okay, D dengan E nanti you kena hantar dekat Telegram group Okay, volunteer. Okay, next we proceed to technique of integrations. Okay, what do you understand about technique of integration? Siapa ya? Muhammad Hasif. Mana Hasif? What do you understand about technique of integration? Ya, saya doktor. What do you understand about technique of integration? Dia melibatkan dua Melibatkan dua benda. apa? Dua benda. Apa benda tu? G dengan G prime. Kalau dalam buku. G dengan G prime. G tu apa? G prime tu apa? Apa G? Apa G prime? Tak pasti ya doktor. G ni function. G prime ni differentiate or derivative of function f g x ni lah. Okay. So sekarang ni technique of integration ni maksudnya apa? Kita nak buat proses integrate, dia ada beberapa teknik, which is there is a 3 technique that you have to know, which is the integration by substitution, by integration by part dengan integration of rational function. Okay, so sekarang substitution ni apa? Substitution ni you kena let u. So sebenarnya you dah belajar pun sebelum ni, kan? Yang ni, yang kita kata apa ni? Kalau you tak ingat formula, you have to understand the concept. Apa konsep dia? You kena let u is equal to 2x minus 1. Okay. So u ni, bila kata u, let u ni, automatically this one is a u substitution. By using substitution, integration by using the substitution. Kenapa kena ada substitution? In case kalau you tak ingat formula. Macam ni lah. Formula dia, integrate f prime x divided by fx dx dapat ln fx plus c. Mana you nak tahu? Kalau you dah tak ingat kan? Tiba-tiba you blur kan? So, macam mana you nak solve? You kena guna u substitution, which is a technique of integration. Ni pun sama. Ni by using formula. Okay, kalau you tak ingat formula, you kena buatlah yang ni lah. Let u ni. Let u ni lah pakai substitution. Okay. So, sekarang ni bila substitution, you kena let u. Okay, look at here. So, u equal to gx. Gx ni kita punya apa? Function dalam function. Kita ada function.
Okay, let's say kalau kita ikutkan function fx kita adalah ln x. Ni adalah function kita. So fx. Gx ni apa? Gx ni adalah function dalam x ni. Okay. Boleh? So yang ni lah yang kita kena let u. So u equal to gx. Okay, kat sini lah. Okay, kalau ini secara normal lah. Maksudnya ln x. Kalau bila u sama dengan apa ni? X du dx sebab x saja. Tapi kalau in case kalau x ni dia gantikan dengan complicated function which is a ln 2x squared plus 1. Contohlah lebih kurang ni. So yang ni lah you kena let u. U. Okay. So u equal to gx, you have to differentiate respect to x, you dapat g prime x. Dan ni g prime x adalah apa? Derivative of g lah. Okay. So, this one du is equal to g prime x dx. Okay. Lepas tu buat apa ya? You have to substitute equation number 2 dengan number 3 dalam 1. This one lah. So, you akan dapat in terms of u. Macam kita buat tadi lah. Okay, kita akan tinggalkan u sahaja. So, x ni jadi apa? X ni dia akan eliminate ataupun dia akan apa? Dia tak gunalah. Tapi last kali kita akan substitute back. Okay. For example, this one. This one, we let u is equal to 2x plus 1. So, u to power of 5. Dx ni kenapa? Kita kena jadikan dx sebagai subjek. You have to substitute du over 2. Where is come from du over 2? This one. Okay. You dapat u equal to 2x plus 1. You have to differentiate respect to x. You akan dapat du is equal to 2 dx. Then you have to make sure dx as a subject. Du over 2. Okay. So sekarang ni ada tak terms x? No. There is no terms x. Only u. Okay. Kenapa only u? Because kita guna u substitution. Okay. So bila jadi macam ni, lagi senang kita nak solve this problem. So this one you will use the rule number 2. Okay, rule number 2. Rule number 2, integrate u to power 5 du. Okay, we already know for the integrate you have to increase by 1. Okay, kalau differentiation you have to decrease by 1. So that's why you get the u to power 5 plus 1. So you get 6 here. Divide by 6. Okay. Bila dah dapat u to power of 6 divide by 12 plus c. Make sure you have to include c here. Why? Because this one is indefinite integral. Okay, walaupun you buat separate dia macam tadi kan. So fx dx plus integral gx dx. You kena letak juga plus c. Kenapa? Plus c sebab ni adalah proses integration, indefinite integration. Okay, so the rest, okay, you solve, you akan dapat plus c only. Walaupun kat sini bila you tambah c plus c, you dapat 2c. But the last, okay, answer should be 1c only. Okay. So u kita tak nak u sebab kita guna u substitution. Tapi hakikatnya soalan kita dalam bentuk x. So you have to substitute back u is equal to 2x plus 1. So then you will get this question, the answer. Mana tu power of 6 ni? Ada power of 6 ni mana? Muhammad Hasnawi. Mana tu power of 6 ni? Hilang macam tu saja. Yes? Why there is no 6, power of 6? Muhammad Haziq Daniel. Mana tu power of 6 ni? 2x plus 1 divided by 12 plus c. Power of 6 ni mana? Mana hilangnya? Tak sure. Tak sure? Apa yang you sure? Tak tahu. Tak tahu?
Okay. Muhammad Irfan. Mana Muhammad Irfan? Where's the power of 6? Why suddenly missing power of 6? Yes, Muhammad Irfan. Kena letak ke tak letak power of 6 tu? Ha? Ya. Muhammad Naufal. Tak dengar Muhammad Irfan cakap apa. Yes, Muhammad Naufal. Mana power of 6? Kena ada ke tak ada? Ke tak ada? Kena ada. Kena ada. Kenapa kena ada? Sebab apa? Sebab ada kamera. Ada kamera. Tapi kat sini tak ada. Kan? Ya. Dekat UR punya buku ada tak? Dekat UR punya buku ada tak? Power of 6 ni. Tak ada. Tak ada juga? Sepatutnya kena ada ke tak ada? Kena tak ada? Kena ada. Kena ada. Okay? Kena ada. So this one is a typing error. Okay? Typing error. So you have to understand. Kenapa kena ada? Kenapa tak ada? Okay, macam ni kita nak check sama ada betul ke ada ke tak ada ni. You can check. Okay, let you. Okay, ni this one This one is the last answer. U equal to 2x plus 1 the power of 6 divided by 12. Okay. So, bila kita differentiate, kita dapat apa ni? Du dx is equal to 6 2x plus 1 to the power of 5 to right. So, this one equal to divided by 12 lah kan? Okay, so this one you dapat apa ni? 12 divided by 12 2x plus 1 to the power of 5. Nampak tak? Kan? So this one can be cancelled. Okay Boleh Faham Faham. Faham So this one you have to tambah kat situ you all punya buku. The power of 6. Kena ada tx 2x plus 1 to the power of 6 divided by 12 plus c. Okay. Kalau kami integrate, you kena ingat power dia akan bertambah. Kalau differentiate, power dia akan mengurang. Okay. Ni. They let you sebagai 3x plus 4. So you have to differentiate. Substitute dx which is the du over 3. So this one nampak ni. Okay, bila ada power selain 1 dekat sini, automatically you have to use the rule number 2. Okay, you tak boleh directly use the ln. Okay, kenapa? Ln hanyalah untuk 1 over x to power of 1. Dx is equal to ln x. Power of 1 only. You akan dapat ln. Okay. Selain the power of 1, you have to use the rule number 2. So this one, 1 over 2. 1 over 2 ni less than 1. Walaupun dia less than 1, you have to use the rule number 2 only. Cannot use the ln x. Okay. So this one, what should you do? You have to move upside here. Then you have to do the integration process by using the rule number 2. And the last part, you have to substitute back u with the 3x plus 4. Okay, kena ingat balik semula. Kita tak nak u, kita nak x in term of x. Kenapa? Because our question is in term of x. Tapi kenapa u?
kita guna substitution. Kenapa guna substitution? Untuk mudahkan proses integration. Okay, boleh? Yang ni faham tak? C and D. Muhammad Naufal dah. Muhammad Nizam. Faham. Faham Kena ingat kalau kita nak guna U substitution, you have to make sure you choose the U, okay, that highest power. Okay, kalau yang ni, power S to power of 2. Kalau yang ni, S to power of 2. The denominator. You tak boleh guna X plus 1. Kenapa tak boleh guna X plus 1? Sebab you tak boleh nak buat apa? Eliminate. Okay, sebab kita nak tinggalkan dalam terms of U only. Okay, exercise. Boleh buat exercise ni. Yang mana rasa senang? A, B, C, D, E, F. Muhammad Ridwan. Yang mana senang? Yang mana senang? A, B, C, D, E, F. Yang mana senang? F kot. F. F yang senang. Kot. Betul ke? F senang. Pasti betul. Tak pasti. Okey. Kalau tak pasti buat F lah. Nak tengok senang ke tak senang. Buat try buat F. 5 minit.
Dan Muhammad Ridwan. Kita nak guna let u apa ni? X ke 1 plus X? Yes? Okey tak? F. Macam mana buat F tu? Muhammad Syazwan. Macam mana nak buat F? Kalau you kata F senang. Nak tengok F macam mana buat F. Muhammad Yamin. Mana Yamin? Yamin dia. How to solve F? Kita nak let U mana U? U mana satu nak let? U equal to X. U equal to X. Kenapa U equal to X? Sebab dia power dia paling besar. Power dia paling besar. Okay, 1 plus X square root dx. Okay, so you let U is equal to X. Lepas buat apa? Du dx. Du dx is equal to 1. So du is equal to dx. Okay. Then you substitute kat sini. U, this one, 1 minus X. Du. Okay. Ni ada lagi ni macam mana? Macam mana buat? Lepas tu, ada X tu macam mana nak buat X? Bagi jadi 1 negative X dalam bracket negative 1 over 2. Macam mana? Negative 1 over 2. Sekali lagi. 1. U times. Kat mana time dekat mana ni? U times. Time apa? Bracket. 1 tolak X.
Mana tu? Tadi hilang dah. Ni. Okay. Bracket, lepas tu? 1 tolak X. 1 tolak X. Tutup bracket. Bracket. The power of 1/2. Power of 1/2. Negative 1/2. Negative 1/2. Okay, lepas tu? Lepas tu integrate Integrate tak pasti macam. Okay, tak apa. Okay. So sekarang ni you let u is equal to x. Kenapa you let u equal to x? You kata sebab power besar. Okay, yang ni 1 tolak x ni power dia kecil 1 tolak x ni. Kecil-kecil. Kecil. Macam ni you tahu kecil? Sebab kuasa 1/2. Kuasa 1/2. Kat mana kuasa 1/2? 1 tolak X. Sebab 1 dia tolak x. punca kuasa 2. Okey, 1 tolak x punca kuasa 2. Ini kan? Okey, so sekarang ni 1 tolak x punca kuasa 2 ke x punca kuasa 1/2? X kuasa 1/2. X kuasa 1/2. Bukan 1 tolak x. Ya. X kot. Apa? Ni, 1 tolak x kuasa 1/2 ke x kuasa 1/2? Yang mana satu? A ke B? X kuasa 1/2. X kuasa 1/2. Yang ni? B. Ya kot. Dia kod. Okey. Yang tadi ni kita kena let u is equal to power highest power. Okey, kenapa let u has highest power? Sebab kita nak eliminate, betul tak? So kalau kita differentiate respect to x, you akan dapat 2x plus 2. Okey, so you akan dapat 2 bracket x plus 1. Okey, x plus 1 ni you boleh eliminate kat sini. Okey. So sekarang ni bila you pilih ni this one, okay, kenapa you pilih ni? You kata ni adalah power, highest power. Okay, highest power berbanding dengan 1 minus x here. Okay. So sekarang ni bila you differentiate, you akan dapat du dx is equal to 1. Betul tak? So bila you substitute, kat sini boleh tak you nak eliminate 1 minus x ni? Boleh tak eliminate? Tak boleh. Tak boleh. Lepas tu macam mana nak buat? Kau tak boleh eliminate. Macam mana nak buat kau tak boleh eliminate? Okay, bila kes macam ni, okay, bila ada square root, okay, square root dalam ni ada terms, okay, bukan semata-mata square root saja, tapi ada term dalam ni. Bila ada term dalam ni, so you have to, okay, let u sebagai 1 minus x. 1 minus x. Betul tak? Okay, daripada mana? Daripada sini. 1 minus x. 1 plus x. Ni. This one. Let u 1 plus x. U sama dengan 1 plus x. Kenapa kita buat u sama dengan 1 plus x? Bukan u equal to x. Okay, kita tengok nanti So, du dx is equal to 1. Sama tak? Sama kan? Du dx is equal to 1. Also same. So, du is equal to dx. Okay. So, sekarang ni what should you do here? Integrate x divide by u. Du. Okay, sekarang ni x ni macam mana kita nak buat ni? Jadi u tolak 1.
U tolak 1. U is equal to 1 plus X. You kena jadikan X ni sebagai subjek. U minus 1 is equal to X here. Okay. So sekarang ni kita dah tak ada terms X dah. So you akan dapat U minus 1 divided by square root of U du. Okay. So yang ni boleh solve tak? Boleh. You boleh do separately. Which is integrate U divided by square root of U du minus 1 over U du. Okay, yang ni macam mana nak buat ni? Ni U, perlu buat apa ni? U1 minus 1 over 2. Kenapa minus 1 over 2? Because this one you have to move the upside. Du is equal to minus U negative 1 over 2 du. Okay, boleh. So, sekarang ni bila you solve this problem, you akan dapat apa ni? Integrate this one, you akan dapat apa ni? 1 tolak 1 per 2. Negatif 1 per 2. Macam mana dapat negatif 1 per 2? Sebab 1 tolak 1 tolak 1 per 2. Kenapa 1 tolak 1 per 2? Oh, salah. Tolak ke tambah ni? Tolak. Tolak. Lepas tu dapat apa? Tolak tahu tak sebab apa tolak ni? Sebab dia asal dia naik atas. Dia naik atas So sekarang kita tak masuk lagi proses integration. Kita sekarang ni nak simplify dulu. So 1 tolak 1 per 2 you dapat apa? 1 over 2. Okay. So integrate U negative 1 over 2 du. Bila dah settle, bila dah simplify, then you can do the process of integration which is a U 1 over 2 plus 1. So dah tak ada dah ni. Divide by 1 over 2 plus 1 plus C. Okay. Make sure kena tambah C. Minus U negative 1 over 2 plus 1 divide by negative 1 over 2 plus 1 plus C. So this one equal to apa ni? U 3 over 2. This one 3 over 2 plus C. This one negative multiply by negative you get apa ni? You dapat ni positif ke negatif ni? Okay, selesaikan dulu. U 1 over 2. This one 1 over 2 plus C. Kan? Betul tak? Okay. So, bila dah dapat ni, you kena buat apa? 2 over 3, U 3 over 2 minus 2. Kan? 2 kan? Ke tak? Dapat apa ni? Ni. 1 divide by 1 over 2. Hmm? 1 divide by 1 over 2. 1 multiply by 2. So you get 2. U 1 over 2 plus C. So sekarang ni kenapa nak kena? Ni 3 over 2 ni kat bawah ke kat atas ni? Munir. Mana Munir? Where is Munir? 3 over 2 dia dekat bawah ke kat atas? Kat bawah. Kenapa kat bawah? Ni, U 3 over 2 ni. Kat bawah ke kat atas? Kat bawah. Atas bawah? Kat atas ke kat bawah? Tak pasti macam. Tak pasti. So this one look at here. 3 over 2 ni dekat atas. Okay, 3 over 2 dekat atas. So you have to put the 3 over 2 dekat atas. Okay, bukan dekat bawah. Okay, melainkan kalau
Bila you solve this problem, you dapat u equal to negative 3 over 2. Bila dapat u negative 3 over 2, then you can move to the dekat bawah. Tapi kat sini kita dapat u 3 over 2. Okay. So that's why you have to put the 2 over 3, u 3 over 2 minus 2, u 1 over 2 plus c. Okay. So sekarang kita nak u ke? No. Kita bukan nak u. Kita nak apa? Kita nak x. Apa u kita? 1 plus x. Nampak ni? So kita punya sekarang tadi 2 over 3 u 3 over 2 minus 2 u 1 over 2 plus c. So then you have to substitute u with 1 plus x. U is equal to 1 plus x. Then you will get the answer. Okay, boleh? Faham? Faham tak? Munir? Faham. Faham you all tak faham cakap tau. Jangan tak cakap senyap je. Kalau tak faham tanya. Okay? Doktor, Ya. boleh scroll bawah sikit? Boleh. Okay. Okay. Nafisah mana Nafisah? Di saya doktor. Untuk soalan B. Integrate 3x plus 5 square root of x plus 1 dx. Kita nak jadikan apa sebagai u? 3x plus 5. 3x plus 5. Why? Dah siap dah ni? Ya doktor? Ni dah siap dah? Oh tak. Belum cuba yang tu. Yang ni. Integrate 3x plus 5 square root of x plus 1 dx. You nak jadikan apa sebagai u? X plus Dia tak 5. kira x plus 5. 3x plus 5. Okay, kita tengok sama-sama ya. Okay doktor. Alright. Dia tak kisah pun. Maksudnya kalau you all apa? Salah pilih, buat yang lain pula. Macam tu lah. Sebab kita pun belajar pun daripada kesilapan kan. Okay, so 3x plus 5 square root of x plus 1 dx. Okay, Nafisah cakap dia kata nak pilih u sebagai 3x plus 5. Okay, so sekarang ni du dx is equal to 3. So du over 3 is equal to dx. Kenapa? Sebab kita nak ganti ni Okay, so this one u square root x plus 1 dx ni apa? Du over 3. So sekarang ni ada x plus 1, square root of x plus 1. Macam mana nak buat ni? Nafisah macam mana nak buat? Integrate tu. Integrate? Macam nak integrate? Kalau ada in terms of x ni. Kalau ada integrate dia kena ada salah satu. Dia mesti ada x ataupun u. So sekarang kita dah ganti dx ni sebagai du. So automatically x plus 1 ni kita kena tak ada. X ni mesti tak ada. Macam mana nak buat? Macam mana nak jadikan x ni sebagai u? Okay, nak jadi x sebagai u. Ya. Teruskan. Kalau buat macam ni boleh. Kalau saya let u equal to square root x plus 1. Lepas tu saya cari du over dx. Maksudnya tak jadi let u equal to 3x plus 5. Ni tak ambil u ni. You ambil apa? U is equal to? Square root x plus 1. X plus 1. X plus 1. Okay. So sekarang du dx is equal to? Du dx equal to 1. Du dx equal to 1. Differentiate ni dapat 1 Ain Akilah. Mana Ain Akilah? Differentiate x square root of x plus 1 dapat apa?
Tak dengar kau sikit. Doktor, Ya, saya. boleh izinkan pelajar lelaki untuk keluar awal doktor? Sebab nak pergi solat Jumaat. You all next one. Boleh. Silakan. Boleh. Sorry saya tak perasan. Boleh. Tak apa. Terima kasih doktor. Okay, tak apa. Doktor. Sama. Doktor. Sama-sama. Macam mana ni? Differentiate ni dapat apa? U is equal to square root of X. Differentiate ni dapat apa? Adakah du dx is equal to 1? U equal to X. Du dx is equal to 1. Yang mana satu? Betul. Okay. Kalau macam ni, you kena let U sebagai U equal to X plus 1. Okay, yang ni U tinggal je. So, you akan dapat du dx is equal to 1, du is equal to dx. Right? Okay. So, sekarang ni, this one dia dapat apa ni? 3x plus 5. Integrate of U. Sebab U kita X plus 1. Du. So, sekarang ada ni. Macam mana nak buat ni? Ni you kena rearrange, which is U minus X is equal to 1. Betul tak? Okay. Betul tak U minus X equal to 1? Kita nak jadi apa ni? Kita nak jadikan X sebagai subjek. So U minus 1 is equal to X. Right? Bukan yang ni. So kita jadikan X sebagai subjek. Kenapa nak jadikan X sebagai subjek? Sebab kita nak masukkan dalam equation ni. Okay, so you akan dapat apa ni? 3 U minus 1 plus 5. Okay, square root of U du. So this one you can expand. You akan dapat 3U minus 3 plus 5. Integrate of U du. Okay, so this one equal to integrate 3U plus 5. U du. Kan? Betul tak? Lepas tu buat apa lepas tu? Dapat apa ni? Ni betul ke 5 ni? Doktor 3U plus 2. 3U plus 3. 2 doktor. 2 kan? 3U plus 2. So you akan dapat integrate 3U plus 2. Okay, square root of U du. So dah tak ada dah term X. Jadi macam mana nak solve this problem? Macam mana? You boleh kembangkan. So 3U, this one 1 kan? Bila darab, dia akan jadi plus. Plus 2U 1 over 2 du. So this one equal to 3U 3 over 2 plus 2U 1 over 2 du. Kan? So bila dah jadi proses macam ni, barulah you boleh use the rule number 2. Rule number 2 apa? 3 over 2 plus 1 divided by 3 over 2 plus 1 plus 2U 1 over 2 plus 1 divided by 1 over 2 plus 1 plus C. Okay? Sebab apa C? Sebab this one indefinite integral. Okay? Next, this one is equal to apa ni? 3U. Apa ni? 3 over 2 plus 1 equal to 5 over 2. So this one 5 over 2 plus 2U 3 over 2. This one 3 over 2 plus C. Okay, so this one you rearrange. 3 divided by 5 over 2. You akan dapat 3 multiplied by 2 divided by 5. Maksudnya 6 over 5. 6 over 5. 6 over 5 U 5 over 2. This one plus 2 multiplied by 2 divided by 3. 4 over 3. 4 over 3. U 3 over 2 plus C. So U kita apa? Gantikan balik. Which is mana U X kita? plus 1. X plus 1. So you will get the answer 6 over 5. X plus 1 to power of 5 over 2 plus 4 over 3. X plus 1 3 over 2 plus C. Faham? Boleh? Doktor. Faham Boleh. Okay, so kita punya jawapan apa? Betul tak jawapan kita ni? Betul lah. Okay. Ya?
So sekarang ni kalau you confused tak apa, you try je dulu nak let you ni ke, tak kisahlah. Okay, asalkan you dapat jawapan yang betul. Kalau you rasa stuck tu maksudnya something wrong somewhere lah. So you have to check back your solution. Okay, any questions so far? Madam. Ya, Sandra. Apa? Dah habis masa kan? Jalan kira tadi tak dapat. You tak dapat? Tak dapat yang mana? Yang mana tak dapat? Yang lepas integral 3u the power of 3 over 2 tu. Mana 3u 3/2 ni Ni ke? Tak nampak slide. Tak nampak slide. Sekejap you nampak, you nampak apa sekarang ni? Nampak apa? Nampak slide tak? Doktor tak share. Saya tak share. Sekejap, sorry. Keep je. Nampak. Nampak tak? Tadi you nampak apa? Tak nampak apa-apa Nampak doktor. Nampak cuma dia sendiri berhilang. Situ bilang. Okey mana tak dapat? Yang ni dapat tak? Dapat dah. Terima kasih. Sama. Okey, ada soalan tak so far setakat ni? Nak try jawab soalan dulu ke doktor nanti. Try. You have to try. Okay. So sekarang ni D dengan F kita dah discuss. So A sampai B you have to do by your own. Okay. Sama dengan soalan yang tadi tu lah. Soalan tadi mana tah? This one kan? D dengan E. D dengan E pun try dulu. Okay. Bila dah try, kalau dapat soalan, dapat jawapan dengan clear, tak apalah, tak payah tanya pun tak apa. Tapi kalau misalnya kata tak faham ataupun macam mana dapat ni, tak faham ni, you all boleh tanya lah. Okay Alright doktor. Alright, so we end our class today by tasbih kafarah and surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awsan wa izana lafiqus innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you doktor. You're welcome. Thank you doktor. You're welcome. Thank you doktor. You're welcome.